Now let's start the explore. Bye-bye! Hello everyone, I'm going to show you many exciting moments in Museum Bahari and Museum Fathahillah. This maritime museum still has so many relics from ancient times. One of them is a net which originated from Indonesia. Dari lautan Indonesia, jadi daripada di Australia dijadiin sampah aja sama mereka, jadi mereka putar otak gimana nih biar ini tuh nggak jadi sampah gitu. Nah akhirnya dibuat lah jadi si pameran ini dan kerjasama sama Museum Bahari. These nets were found in Australia but are believed to originate from Indonesia. Jadi This is a tree trunk that was turned into a boat. dia dari pohon, batang pohon yang masih utuh banget gitu, dia akan dibelah, terus seperangkatnya bakal dibuat kayak gini. Terus kan kalau pohon itu bagian dalamnya masih padat gitu kan. Nah, tapi di sini itu kosong, itu karena udah dikeraknya pakai alat-alat yang ada di sebelah sana. Nah, habis dikerak, dia dalamnya itu akan diisi sama air, diisi air dan diasap selama 7 hari 7 malam. Kenapa? Jadi ini adalah kantong pinisi. Dia ini berlayar tanpa menggunakan mesin. Jadi dia cuma menggunakan angin aja, sama si kemudi gulingnya. Nah, si kapal pinisi itu dia udah pernah berlayar sampai ke Vancouver, Kanada selama 69 hari tanpa menggunakan mesin. Di sini Here there is a Flying Dutchman ship that we often see in SpongeBob. Biasanya dari SpongeBob. Nah, kenapa dia disebut Flying Dutchman? Karena kapal ini tuh dari Nusantara dia ingin berlayar ke Amsterdam. Itu di dalamnya membawa rempah-rempah. Tapi sayangnya dia nggak sampai di Amsterdam. Dia karam. Tapi nggak diketahui tuh dia karamnya ada di bagian kanan. Jadi kayak dia hilang aja, makanya disebut dengan Flying Dutchman. Karena nggak semua Jakarta itu mencakup Batavia. Kan saya di Batavia tuh cuma yang di dalam benteng-benteng aja. Itu benteng-benteng punya. Ini cuma kecil. Nah di luar Batavia itu disebutnya Sunda. Salah satu perahu yang digunakan untuk perebutan pulang ke perebutan Papua Nugini. Di sebelah kanan This is the Shah Bandar Tower, which is used to check the safety of ship entering the area. Masuk dulu. Nah, di sebelah sana ada Menara Shah Bandar. Menara Shah Bandar itu adalah tempat memantau kapal-kapal atau disebut juga dengan titik nol. Kenapa bisa disebut titik nol, tahu nggak? Karena kalau misalnya kan banyak dari bangsa-bangsa lain yang datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah ataupun berdagang. Nah, dia tuh akan dicek dulu di Menara Shah Bandar. Dia tuh aman atau enggak, dan juga And many other valuables that will be explained by the tour guide. nah jadi sebenarnya nggak semua rempah-rempah itu asalnya dari Nusantara. Ada beberapa rempah-rempah yang asalnya dari luar negeri, tapi yang kalau ditanam di Nusantara itu dia lebih This museum also has a very large spice room, but not all of them come from Indonesia. In this museum, there are also several statues depicting ancient life. Then, on the second floor, there is a tool that was used by people in ancient times or in the past to wake species. Now we continue to the second museum, which is the Fathahillah Museum, which also tours many valuable collections. Some of them are as follows. Now we will go into the museum and see what is inside. Ini yang ketiga di rumah Januari 1107
tahun. Terus yang meresmikan yang di bawah ini yaitu kulit sebenarnya ada tadi yaitu namanya Anggra Patrike 1710 ya, meresmikan apa namanya menjadi Balai Kota Batavia. Usianya berapa banyak ya? Ada Ismil ya. Sudah satu jalan ya. Now we will go inside and see what is inside while the tour guide explains the history of the item. But first we will go up to the top floor first to see the items on the second floor. So now we are at the first exhibition, namely a place of execution in ancient times. Neoklasik atau bangunan era pertengahan ya, di bagian tengah. Terus kalau teman ke utara sana sanding kanan, sana sanding kiri, ada sebelah kanan, sebelah kiri, itu cirinya bangunan neoklasik. Next, over here, there are several original items from ancient times that are still on display today in the Fathahillah Museum. Some of them are roof tile measuring tools, brick measuring tools, weighing stones, and so on. Before this museum was made into a place like this museum was the center of the VOC government and was the place of colonial administration. This museum not only stores historical objects but also stores a long story about the development of the city and society of Jakarta from ancient times to the present day. Fathahillah Museum is also a very important place to study the history of Jakarta from time to time. Its collection of artifacts provides a complete picture of the change in the city of Jakarta. The Fathahillah Museum building, which was previously the City Hall, began construction in 1707 and was complete in 1710. The construction of this building was ordered by Governor General John van Horn and inaugurated by Governor General Abraham van Riebeeck. Ini kapal yang pertama kali dulu yang digunakan membawa barang-barang dari Belanda ke Batavia. Tapi kapal yang ini nggak pernah sampai Batavia karena kapalnya karam, tenggelam di perairan Australia. Jadi ini juga untuk mengangkut untuk gerbang Batavia. Jadi untuk gerbang Batavia dan kapalnya ini sekarang disimpan di museum kapal tenggelam di Australia. The ship was the first to be used to carry goods from the Netherlands to Batavia. Now we continue into the next room, which is no less interesting than the other rooms. In this room, there are objects that are still very good and very well maintained. Then there is a room that has various statues that are very nice and clean because they are placed in acrylic glass. Outside this museum, there is a very dark and very stuffy dungeon. This is the end of our group vlog. We hope you enjoy watching our video. We apologize if our group makes any mistake in this vlog. Thank you guys.